Flexing, yeah, cause I just checked my bank account and I'm good. I'm flexing, yeah, cause my singles going off in my hood. I'm flexing, yeah, everywhere I go, you know it's all love. I'm flexing. Yo, what's good, Crazy Nation? It's your boy Espy the Crazy. You know what it is, I'm back again with another reaction. This is to the beginning Cupid making series episode 1 of 50/50. Let's get it. Let's go. Easy, Rose. Have a good one. I enjoy you. I enjoy it. 방송을 보다가 I have to warm up back in 30 minutes. Easy. I should still be doing reactions within 30 minutes. So easy. But anyway, let's get it. Let's check this out. Another behind the scenes like series thing. Can you check this out? 어렸을 때 TV 속의 아이돌분들을 보며 너무 이쁜 미소로 춤추고 노래 부르는 모습에 푹 빠져가지고 그때부터 아마 저는 어렸을 때 그 음악 방송을 보다가 정말 나도 이런 무대에 서고 싶다라는 생각이 든 후에 단 한 번도 꿈이 바뀌지 않고 어렸을 때부터 무의식 속에 그냥 뭔가 언젠가 나는 반드시 무대에 서게 될 거다 라는 확신이 있었던 것 같아요. 왜 그랬는지는 아직도 모르겠어요. 근데 이렇게 생각을 항상 해왔었고 또 어렸을 때부터 음악 자체를 엄청 좋아하고 노래 듣는 것도 되게 좋아했어서 그래서 음악을 직업으로 삼는 그런 사람이 되고 싶었어요. 사실 저는 연습생 때 저 스스로한테 자신이 좀 많이 없었거든요. 좀 많이 데뷔를 하기에는 부족하다라고 생각을 항상 했었어서 만약에 데뷔가 안 된다고 해도 납득할 수 있도록 마음의 준비를 늘 했었는데 Wow. 그래도 데뷔가 확정됐다는 소식을 듣고 그동안 연습했던 것들, 제가 만들었던 것들을 인정받는 느낌이 들어서 되게 뿌듯했어요. 안녕하세요, 피프티피프티입니다. 안녕하세요, 피프티피프티입니다. 일단 저희를 보여드릴 수 있고 피프티피프티의 음악으로 무대에 설 수 있고 좋은 음악을 들려드릴 수 있게 되어서 연습생 때 솔직히 무대에 대한 갈망이 있었거든요. 적당히 끝났어요. 너무 훅 지나가 버려가지고 호도도도도도도 이렇게 지나. 그걸 정말 데뷔를 하고 Yo, what's good, Jake? 실현을 하니까 되게 벅차오르고 좀 특히 데뷔 무대 때 그게 정말 기분이 좋고 그랬었던 것 같아요. Oh shit. Hey, 더더더덤보이 끝에만 해주라. 더더더덤보이 넌 보지 마. 넌 보지 마. I'm sorry 하지 마. 자 거기서 멈췄어. Give to me right now. Oh wow, so it's called Cupid is so dumb. And then they obviously 제가 cut it short to 항상 Cupid. 첫 번째 주자였어서 그래서 덤덤했던 것 같고 긴장을 엄청 하지는 않았었던 것 같아요. 그냥 하던 대로 하자 이렇게 생각 항상 하는 것 같아요. 네. 좋아요. 그 큐피드 할 때 네. 큐피드하고 좀 끌잖아. 네. 근데 여기 앞에 코러스 부분 보면은 섹션으로 난난난난난난난 따딴이잖아. 네. Okay, from what I remember, Siahin, sorry if I mispronounce his name, he's their producer, right? 딴이잖아. 네. 이 따딴 이 느낌을 큐피드하고 똑같이 내줘야 되는데 지금은 큐피드하고 I'm pretty sure he's their producer. 큐피드도 그렇고 큐피드도 그렇고 요거 한 번만 다시 들어봐봐. 네. 풀어줘 보세요, 싹이. But still I wanted more. I give a second chance to Cupid. 이번에 영어 버전도 있고 한국어 버전도 있어서 그걸 동시에 하는 게 저는 좀 어려웠었어요. 한국어는 발음할 때 좀
She's not nervous about bungee jumping backwards or blindfold. So why would she be nervous about singing, I guess? I know what you're talking about. 더 세게 나오는 편이고 영어는 좀 더 부드럽게 나오는 편이라서 어떤 부분을 강조해야 할 때 발음을 원어민처럼 해야 하지만 그래도 강조를 하려면 이렇게 발음을 해야 돼. 약간 이 두 가지의 가운데를 찾는 게 굉장히 어려웠던 것 같아요. 네. Cupid, Cupid. 네. 네. I'm feeling lonely. Oh, I wish I found a lover that could help me. Now I'm crying in my room, so skeptical of. But still I wanted more, more, more. I give a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. All the way he makes me feel that love isn't real. Cupid is so dumb. Ooh. That's so cool. So while they're singing, he's observing the way that while she's singing, sorry, he's observing like ways to fix it. Because I've always understood the artist doing the writing, but I never thought about it that way, that the producer as well would do that type of writing, you know, to remember to express what to say. Cupid is so dumb 할 때 Cupid is dumb 하고 네. 살짝 날려주세요. dumb 하고 길게 뽑지 말고. 네. 네, 그리고 지금 뭐 Cupid, Stupid은 너무 잘했고. 네. 그렇게 하면 될것 같은데요? 네. 네. 연습 많이 했네. 네. 녹음할 때는 정말 작은 디테일, 뭐 숨소리 하나하나 이런 거 신경 쓰는 걸 That's fucking insane, because I remember when I did my reaction to Cupid, I said this, I expressed this when they did the live performance of Cupid, that you can tell there's like attention to detail to everything. 집중을 많이 하는 것 같아요. 또 제가 디테일 장인이기 때문에. Wow. Explains why she's such a great singer. 큐피드라는 곡이 저한테 진짜 어려운 곡처럼 느껴졌어요. 특히나 제 보이스 톤을 최대한 살리면서도 어떻게 하면은 전달하고자 하는 바를 넣을 수 있을까. 정말 세부적으로 한 마디 한 마디마다 분석을 많이 했고. Hopeless girl is seeking someone who will share this feeling. 지금보다 톤이 더 차분한 느낌 좀 들어주시면 네. 거기 someone도 some, 아. some Someone who will. 약간 소리로 디깅한다고 생각해야 돼. 쭉 하고 든다는 생각을 해. Ooh. Someone who will share this feeling. 저희는 들려드리는 I love the fucking inputs of the producers. Yeah, if y'all have ever watched my reactions to this type of stuff, I love the producers' input. To me, the producers' input is one of the most important things to ever watch. And I love how you can see the difference on how he speaks to each member already. I love this. This is so good. 입장이고 들려드린다는 게 무언가를 전달한다는 거잖아요. 그냥 When recording, producers are still hunting for the correct sound. It's like mini composing. 100%. 100%, Majo. That's, as a person that has experience being in a recording studio, you're 100% right. Like, I've experienced this feeling. Like, I've been in studios with artists and producers, and you get to see this is the thing, right? Obviously, it depends what type of recording it is, obviously, but wait, hold on. Jake 2, there was a scene in Produce 48 where Han from Cherry Bullet was helping you with her prep, and she said she always marks her breath on the lyric sheet. First time I ever thought about planning your breath for singing, like yeah, and that's what's interesting about what Seo said. She said like she's the master of like details, which is really cool.
Because when you listen to Seo sing, it makes a lot of sense. Like you hear her voice. I've been around artists like my whole life, not my whole life, but like the last couple of years. Uh, I've been around artists. Like I hang out with artists all the, from artists from Australia. I hang out with artists from Australia. Like I'm actually really close with them. I have my own other reaction channel, which is just all Australian music, and um I hang out with artists. I like kicking it with artists and stuff like that. And I like kicking it with producers. That's one of my favorite things to do. And one thing that I've learned from good producers is what you said, Majo. Especially if it's like a producer and an artist that work together a lot. It's the producer would have like this image of where they want the song to go. But as well, during the song, you can see them progress into like, oh, I like what you did there. Let's change it up, you know? And that's why I really like what he's saying. But yeah, I hang around artists. Like, this is, like, I don't know if people know that. I have a different channel. I have another channel called Crazy Entertainment, which that's all about Australian music. But yeah, I like explaining this to people. And that's why when people go, oh, like, have you done producing? No, I haven't done producing. I haven't done anything like that. But I'm really good at observing. I'm really good at observing and learning like techniques and stuff like that through producers. And that's something that I've learned with hanging out with producers, hanging out with mixing and mastering, like people that do that, people that do production, even songwriters. Like I understand little bits and terms, but I don't really know like the full progress of like recording and stuff like that. 멜로디로도 그게 전달이 됐으면 좋겠다는 게 컸어서 이거 이렇게 해보면 어떨까요? 여기 다시 해볼 수 있을까요? 이거 이렇게 수정해보면 어떨까요? I like this. I like this. I like this. One thing I learned about one thing I learned about recording. Never be scared to ask the producer or never be scared to tell the producer how you feel. Don't go, yeah, this is great. Don't say that shit. Because that's one thing a producer doesn't want to hear. Well, figures, I mess with reactors that have something interesting to add. Thank you, Roger. 좀 좋겠다는 게 컸어서 이거 이렇게 해보면 어떨까요? 여기 다시 해볼 수 있을까요? 이거 이렇게 수정해보면 어떨까요? 이 파트를 뭐 이렇게 해보면 어떨까 하면서 엄청 많이 현장에서도 계속 시도해보려고도 했거든요. Wow. 네. Hopeless girl is seeking someone who will share this feeling. You know what, Majo? That's a big reason why I care so much about lyrics. If you've noticed that, same as Rose, same as Monsomia, a lot of you have noticed that I really care a lot about lyrics and stuff like that, and that's a big reason why. Hopeless girl is seeking someone who will share. 제가 녹음하면서도 기분이 좋았던 파트는 너무 많지만 브릿지 파트가 아닐까. 거기가 시오랑 티키타카인데 꿈속에 매일 밤 someone who will share this feeling. 이 파트 뭔가 훅 치고 들어오는 몽환함. My God, I explained it. Oh my. Oh my God, when I reacted to Cupid, that was my exact reaction to Alan's voice. Was that it's so dreamy? Oh my God. I just love seeing this type of stuff because I remember saying this and being like, oh, like it sounds like you're like in a cloud, you know, it sounds like you're floating in like a cloud. And it's so cool how she says, I like this because it gives a dreaming feeling.
이어서 좋은 것 같아요. 저는 제 파트 제가 부르고 멤버들이 답해주는 그 파트가 제일 마음에 들었는데 I'm feeling lonely 그만일까 빼고 말해줘요 honey 그거 할 때 이제 코러스에서 멤버들이 같이 불러주거든요. 그 파트가 되게 정겨운 느낌이 들어서 좋았던 것 같아요. Oh wow. I I like this how they talk to each other and they're like, oh well, this is what they told me. Oh, this is what they told me. Like, oh, it's so cool. It's so cool to see. And that's cool how she's like, oh, how did they tell you to sing it? You know? 뭔지 알겠어? 완전 느끼하게. 약간 치즈 100개 먹은 느낌? 이렇게 하다가 치즈 100개. 너무 몰입해버렸어. 몰입했어. 약간 은유적으로 말해줘야 돼. 치즈 100개 먹은 것 같아 언니. 이런 느낌이야. 언니의 닭발을 누가 뺏어갔어. 짜증나는 거야. 내 닭발을? 감히 내 닭발을? 감히 내 닭발 진심녀야. 닭발 진심녀야 나. You know what? That makes a lot of sense. Not the whole chicken foot part, but the conversation between Aran, Seo, and Kiana. No, not Kiana. Oh my mind went blank. Wait, no, it is Kiana. Am I tripping out? Hold on, let me pull this up real quick. It is Kiana, right? Yeah, yes. Kina, sorry, not Kiana. Fuck, what was I about to say? Cause when they perform this, like when they did the English version, that performance thing, you can see that the way each member smiles on certain parts, that like they react like, oh, she's singing her favorite part, like that type of stuff. It's just cool to see like how they actually talk about this stuff. 저희 멤버 모두가 함께 분위기를 띄우는 것 같아요. 일심동체가 잘 되는 것 같아요. 동기화가 잘 된다고 해야 되나? 한 명이 신나면 다 같이 신나고 그게 좀 있어서 누군가가 이렇게 막 신나서 말을 하면은 다 어이구 잘한다 이렇게 해주고 잘 맞춰주고 서로 이끌어주고 그냥 서로를 되게 많이 배려하면서 하는 것 같아요. Performance time? 할 때 그 다리 이렇게 계속 벌어지거든요. 안 벌어지게. 이렇게 벌어지면 안 예쁘니까 이렇게. So she's more dance wise, I assume. I assume she's more considered in like the dance. I don't know how to explain this. Like maybe she's like the main dancer. 안 벌어지게. 이렇게 벌어지면 안 예쁘니까 이렇게. 안무 할 때는 이제 세나가 주로 디테일을 많이 맞춰주기 때문에 그 디테일을 얼마나 더 많이 신경을 쓰느냐 여기에 집중이 되어 있고 처음부터 끝까지 마킹 Let's go through the choreo from the beginning to end, counting the beats without music. 박자로 한번 싹 정리를 Nice. 하고요. 그 다음에 1절, 2절 구간별로 어느 부분에서 조금 더 다듬어야 할지 조금 더 맞춰야 할지 한 번 더 체크하고 연습을 한 다음에 전체적인 곡을 그 노래에 맞춰보는 편인 것 같아요. 이렇게 가면 계속 가다 보면 뭐 이렇게 가는 사람들도 이렇게 가는 사람 있잖아요. 이거 똑바로 안 봐서 그럴 거거든요. 그거를 자기 자리 맞춰서 가보려고 해요. 약간 이동돼 있으면 다시 제자리. Keep an imaginary line in sight while moving. It's so. Oh my god. This is so. I fucking love this behind the scenes shit. Because on the other. On the start, right, where they're doing the. You see the input of the producer. And you see the input of the artist when it comes to singing.
But this part, you see the input of the whole dancing and choreography. I like this. Let me explain this right. A lot of making series, you don't get to see this shit. You don't get to see a lot. While this, for a 19-minute video, it's very detailed. Like, it's very, very detailed. I'm just saying, like, I wasn't expecting this much details, even in a 90-minute video. 그래서 자리가 위치는 안전하게 해볼게요. 5, 6, 7, 8 up, down, up, down, up, down 1, 2 하랑치 7, 8 up, down, up, down, up, down, up, down Oh, here we go. 뒤로 가자. 아무래도 대각선이 정면으로 봤을 때 가장 맞추기 힘든 줄이에요. 점점 뒤로 갈수록 간격이 작아 보이고 사람도 작아 보여서 또 뒤에 사람은 조금 더 나와줘야 하는 그런 센스가 필요하기 때문에 그때 Bro, 굉장히 this is so informative. Like, she's literally teaching you dancing techniques. Not techniques, but like structures and stuff when it comes to dancing. This is cool. I love this. 하기 때문에 그때 굉장히 심혈을 기울이면서 열심히 맞췄던 것 같습니다. 시우가 어떻게 나왔지? 나 그냥 여기 이렇게 일직선. 아 일직선으로. 너도 일직선으로 들어와. 그렇게. 네. 오 와이. 이게 보면 언니가 더 이렇게 봐야 돼. 시우가 조금만 더 앞으로 한번 해볼 수 있어? 한번 앞으로 해보자. 너도 약간 언니를 맞출 때 있어 봐봐. Wait, back. Seal, will you move forward a bit? 한번 해볼 수 있어? 한번 앞으로 해보자. 너도 약간 When you come in, walk steps. 언니를 맞출 때 있어 봐봐. 이렇게. 완전 딱 저기까지 들어가. 좋았어. 5, 6 이렇게 할게요. 5, 6, 딱 맞췄을 때 그 쾌감이 있어요. 그 짜릿함이 저는 굉장히 좋아합니다. 그런 거. 여기 너무 헷갈려. 아마 이게 언니가 배우는 어려운 게 이 발로 움직이잖아. 그래서 아마 힘들 거야. 다른 사람들이 이 발로 맞추면 되는데 아니 이거 제일 Wow. Jesus Christ. Her attention to detail is incredible. Bro, this is nuts. 배우는 게 어려운 게 이 발로 움직이잖아. 그래서 아마 힘들 거야. 다른 사람들이 이 발로 맞추면 되는데 아니 이거 제일 끝이어서. 맞아요. 제가 이게 옆에 사이드에 있는 동선이 있었는데 그게 저 혼자 좀 멀리 동떨어져 있는 그런 동선 간격들이 되게 맞추기 조금 어려웠던 것 같아요. 이거 할 때 처음엔 다 맞거든요. 근데 두 번째 때 이렇게 된단 말이에요. 그래서 1 and 2 and 이렇게 해서 2 and 맞아요.
1 and 2 and 한 개씩 진짜 2 and yes 좋아요 2 3 이거 다리 불편하죠? 네. 들켰다 다 피는 걸로? 뭐야? 한번 해볼게. 한번 해봐요 네, 해볼게요 저희가 사실 안무가 계속 수정이 되었어요. 그래서 오늘 배웠던 안무가 내일 되면 또 바뀌어 있고 그 다음 Crazy. 내일이 되면 또 바뀌어 있고 특히 후렴 부분만 수정을 정말 여러 번 했어요. 심지어 그 뮤비 촬영 현장에서도 갑자기 수정이 됐었어가지고 그걸 계속 외우고 그런 과정이 정말 어려웠던 것 같아요. 혹시 오늘 최초 공개예요. 아 그러네 소개를 한번 해주시죠, 수씨. 연수입니다. 여기는 블랙홀이고요 그게 다지 세라가 나 부를 때 언니 이래 언니. 나 이제 안 해. 이제 안 해? 야 그거하지 마. 뭐래? 진짜 언니. 아 부를 때 시오가 근데 진짜 웃긴 게 이렇게 사투리를 쓰는데 멤버들이 가끔씩 사투리 나올 때 굉장히 뿌듯해요. 이 전혀 얼마나 사투리. 진짜 많이 써요. 진짜 다들 모르는데. 해봅시다. 네. 이게 진짜 일이었어. 진짜 짧구나. 3분 안 될걸? 2분. 그래? 근데 왜 이렇게 2분이야? 나 깜짝 놀랐어. 이거 합쳐야 돼, 두 개. 3분이 3분. 야, 3분이 있네. 그래, 내 심장이 그렇게 약하지 않았어. Interesting. 은하 어땠어? 좋았어요. 그치? 두 번째 볼게요. 네. 저는 사실 안무 연습하고 나서 많이 힘들어요. 많이 울기도 하고. Bro, she full just got hurt. 왜냐면 답답하니까. 저도 잘하고 싶거든요. 근데 마음처럼 안 되니까. 그 옆에서 멤버들이 진짜 많이 도와주거든요. 여기는 이렇게 해보는 거 어때? 뭐 이런 방식으로 하면 더 쉬울 거야 하면서 제가 최대한 빠르게 해결할 수 있도록 도움을 진짜 많이 줘서 너무 다행이다 라고 항상 생각하고 있습니다. 한 번만 더 해보고 처음부터 시작해볼게요. 네. Oh. 여전히 아직도 긴장이 많이 되는데요. 또 데뷔 때와는 새로운 모습을 보여드릴 생각에 신이 나며 설레기도 합니다. 데뷔가 아니라 컴백을 준비한다는 게 되게 새롭고 신기했고요. 이번에도 노래가 너무 좋아서 그래서 좀 기대를 많이 하고 있습니다. 저희 진짜 더 성장한 모습일 수 있도록 노력을 진짜 많이 했거든요. 그래서 저희의 그런 발전된 모습 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 네, 정말 열심히 최선을 다할 테니까요. 예쁘게 봐주셨으면 좋겠습니다. 피프티피프티 화이팅! 키나 화이팅!
like, to me, what's so interesting is how this song out of nowhere, like, picked up, like, mad pace. Like, it's just interesting. It's just an interesting thing to think of. Like, you know, it's just interesting to see how much, like, I love this hard work, dedication stuff, right? I really liked how how long this whole episode was, because what you got from performance wise, you got from the dancing wise, you got at least from 9 to 19. So you had 10 minutes of just dancing, of like the whole choreo thing, which is so cool. But then as well, you have 9 minutes of the singing, which that's such a good blend. They were able to fit two big parts into one episode, and to fit that into 19 minutes is pretty insane, because it was so detailed. You learn so much from just a 19-minute episode, which to me, that's incredible. The fact that they were able to keep so much information, or kind of like explain so much information in a 19-minute video is incredible. I really like this. This is cool. I'm keen to check out the other episodes. I'm gonna do this episode by episode because I don't know, I feel like it'll be interesting to do it episode by episode. I normally don't do this by episode. Yeah. I really like this though. I felt like I learned a lot more about Fifty-50. Like, it's just interesting. It's just, these are interesting things to watch to me, because these are the things that I always get curious about when it comes to groups, especially K-pop. Like, K-pop's one of the genres where I really got interested to see how this stuff works. Even though this is a small company, they still managed to make such high quality content. 100%. 100%. I agree with that. The content that this label company are able to bring, I don't know how they do it, but the content that they're bringing is incredible. Like, I think about it, you have this, you have obviously the stuff with XG's thing. It's interesting how much content they're bringing out. Like, they're bringing out so much content, and that's awesome. I love seeing this. It's just very interesting. And what's really cool is to see, you can really see how smart these girls are. Like, you can really see their intelligence and maturity. And yeah, like, I really like it. Like I said, I really enjoy this. I've been really enjoying these videos. But yeah, that's all I gotta say.